feebar yi bari fa détenu du yuuxu kuy wàllu. Gars, je pense que fépp fu ñu waxee rek fu ñu nattee day dépasser li ñu bëgg a wax loolu moo waral tey ngeen gis may indi ni compilation vidéo yi di ko teg déglu leen encore ba léegi pare. Plus de 100 personnes ñu ñàkk seen bakkan encore une fois ci 275 personnes sax nañu wax ñoom ñoo dee ci géej gi drame boo xamante ni épargné wul am na benn famille sax bu mu gën a laal boo xamante ni 7 membres d'une même famille ñoom ñoo das ci géej gi quartier boo xamante ni wala commune yoo xamante ni pratiquement amatul ay ndaw loolu moo xew fële ca Bargny li ko waral nag di immigration clandestine waxtaan nañ si waxtaanaat si mais mel ne dafay gën di ñëw di gën a nekk ci actualité. waaw une autre catastrophe. léegi nga posé wu la question il faudrait combien de morts pour que sunu état bi doog a jox lii di xew ni importance il faut combien de morts puisque catastrophe bu nekk wax nañu ko fi bu yàggul dara am na des jeunes yu doon waxuma nag ñi nga xamante ni ñu ngi naan yegg nañu yenn départ yi yenn voyage yi nga xamante ne ni dañ koy filmer di ko jàllale TikTok nit ñi di ko partager ngay gis ay xale yu ndaw di dugg ci ay gaal ay jigéen lu ne nga gis ko donc te taxul à aucun moment ñu ne état wu Sénégal kat ak lii di xew ni jël na de nouvelles dispositions pour au moins freiner lii nga xamante ne nii mu ngi dem mais bu nekkee ne comment dire Pamada ñun Sénégal 750 kilomètres de côte la ñu am bu nekkee ñoom wax dëgg yàlla pendant 12 ans def nañu lu ne woote nañ fi yoonu yokkute woote fi PSE woote fi xëyu ndaw ñi woote fi jokkoog ndaw ñi lu ne ñu def ko te terewul dëkk bi di gën a dëgër ñu jóge ci dëkk bi dafa makki ñëw ci dette nationale tey jii nii kenn xamatul quelque part difficulté yi nu mu toll ci askan wi donc pendant 12 ans mënuñoo régler lu mën a tax ndaw ñi toog ci dëkk bi mais au moins sax nañu débrouiller wu de sorte que sunu 750 kilomètres de côte yi mais ñu sauvegarder ko de sorte que bateau gaal dootu fi jaar ci demati xanaa loolu c'est le minimum sauvegarder les vies des Sénégalais tey jii nii dama naan 750 kilomètres de côte mais am na boor yoo xamante ne nii du jar sax surveillance parce que ak littoral bi nu mu demee foofu da lay leer ne pirogue mënu faa jaar mais zone yi nga xamante ne ay pirogue mën nañu faa jaar pour dem comment dire ne dañuy dem Espagne la xawma fan mais s'il le faut sax day jar bu nekkee état bi bëgg na véritablement mettre fin à cette histoire là day jar ñu jël même l'armée teg ko ci côte yi pour dissuader ñi nga xamante ne nii dañoo bëgg a jël gaal yi te dem mais bu nekkee ne dañ naan ay 50 personnes dem nañu 30 dee nañu 20 décédé nañu tey jii nii ñu ñëw naan 200 décédé nañu mais le pays di def comme si de rien n'était man indifférence su Sénégalais yooyu par rapport à ces drames là man moo ma commencé inquiéter Pape Matar comme si ñi ñuy wax ne ñoo dee ay xar lañu wala ay béy mais même quantité béy sax bu toll noonu su décédé mais dëkk ba mu décédé nit ñi dañ ciy bàyyi xel waxatuma la ay nit des jeunes yoo xamante ne nii pour man ça doit ñoom ñoo war a nekk le véritable avenir de ce pays là même à partir de maintenant sax waxuma waxu avenir parce que loolu lu ñuy wax di ko naxee ndaw ñi la donc dès à présent la ñu war a constituer une force boo xamante ni war na mën a jàppale Sénégal mu développé mais ñooñu dem tey jii nii ba gedd Sénégal di continuer par des dizaines des centaines di génn Sénégal par n'importe quel moyen ñu lay wax naan chaque jour ñu ne la ñaata nit dee nañ te dégguloo à aucun moment état bi mu ne la jël na ay mesures ay matuwaayam pour loolu dakk man daal vraiment seen voilà so because I happen to see some of our friends here who are English speaking, I'm gonna say exactly the two major things that we are talking about here today, and then I'm gonna do the same in French. Comme gars yi wax nañ ko ci wolof man dinaa ko tënk ci français ak anglais après ñu amal tuuti waxtaan.
So today, what you see here is 275 people have just died again in the Senegalese waters. And at no time you will ever hear the Senegalese government talking about that to the world, because it's the biggest failure our government has ever done. If you want to be exact, there have been more than 3,000 people dead in the Senegalese waters in this year alone. More than 3,000 people died. That's more than September 11, the attack on Israel, and all the deaths combined. More than 3,000 people, Senegalese youth, I'm talking about young. These are not elderly. These are not women, elderly women. These are young children. Because in Senegal, our biggest resources are the young. So more than 3,000 young people have died in Senegalese waters this year alone. Now, don't count the 50,000 that has tried to take the desert. And in the desert, we have lost more than 10,000 between Senegal and Libya and all those Arabic countries. Not counting the Nicaraguan road, which today the Senegalese government, and why am I saying this? Is the world must know this. This is something the world must know. That the migration problem that's causing you all the nightmare here today in the US is organized by corrupt governments. It's organized by corrupt governments, like the government of Senegal. Macky Sall today has opened the waters, has opened the airports, because he's afraid of how much young people he has in his country that does not have a job, because his government failed to take care of the population. So Macky Sall failed to create jobs to take care of his population. What did he do? He opened the waters, tell them to go towards Europe, and he opened the airports. Only in Senegal you can enter. Listen, you see how hard, do you know how hard it is to get to the United States? You know how hard it is? The visa system, the line you have to wait, you know, the time it takes and how much you pay. Nowadays in Senegal, getting to the US is easier than going to Burger King. You know how going to Burger King from your house, wherever you are, going to Burger King, coming to the US is easier than that. Because Macky Sall have opened our airport. You can take a plane from Dakar city to Nicaragua. And then from Nicaragua, you can just walk a couple days and you're in the border. And from the border, you can enter the United States. And why? Because the Senegalese government want the youth to leave the country. They arrested one of the most popular opponents. You know, when you have, this is what happens when you have a corrupt system in place. They will do everything they can to try to stay in power. If that means attacking a country like the US's economy right now. Right now, the US economy is suffering. And one of the major players in the world for that economy is the country of Senegal. If you want to come to Nicaragua today, even the borders in Mali is secure. The borders in Guinea is secure. You have to take a plane from Dakar, Senegal, and nobody going to stop you. You can go to the airport of Dakar and take a plane straight to Nicaragua. This is what the Senegalese president have done. Just so he can stay in power. And in the process, he is attacking political parties like Pastef, which is straightforward, honest, hardworking people, which is a young president who has a vision to come into power and hire the youth and put them to work. But because Macky Sall and friends decided that they want to steal all of our natural resources, they want to make sure that they can kill all the Senegalese youth in the process. The ones that go through the desert will die, 90% of them dies. The ones that go through the waters, 50 to 60% of them dies. 3,000 is a generous number. But today or yesterday alone, 275. So we have 52 weeks in a year.
There has not been a week in Senegal where 100 people didn't die. So you do your math.